परमार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेये परमादर आयुक्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेये परमादर आयुक्कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेये परमादर. Dear viewers, Ayurveda, the knowledge of life and longevity, is perhaps the oldest existing body of knowledge on the healing process. It is not merely a medical system, it is a way of life. This knowledge system deals with not only the problems of the body and mind, but also that of the human spirit and consciousness. In these days of changing paradigms, when Western science is looking to Eastern logic and spirituality to find solutions to physical, mental, spiritual and social problems, it is important for us to rediscover this holistic thought process in the interest of humanity at large. It is our humble attempt through this series to bring Ayurveda and its allied knowledge systems into your homes and hearts. We hope we have your blessings in this purposeful journey of ours. This is no ordinary kitchen. This is where specialized food supplied to the patients in this Ayurvedic facility is prepared under strict supervision. Food, nidra and brahmacharya. There is a proper celibacy and sleep and aharam. And these are the three main pillars of the life. Proper diet, proper sleep and proper conjugal life is the basis of health. You can say 7 points you should always consider before taking the food. That is, one is swabhava of the food, that is the character of the food, and samskara of the food, how you are preparing the food, and the samyoga of the food, how you are admixture and how you combine with the other food. Then the kalam, the time of the food, and the desham, where you are taking and what you are, from where you are, and the upayoga vyavastha, that is the manner of taking the food. So if I come to the swabhava, you say the rainwater or the rice which you are taking, it's having its own quality of it. Rain, water you just take, it's say that Jivanam Tarpanam Hridyam Hadi Buddhi Prabodham. That's the first line which is explaining in Ayurveda about the rainwater. That is a pure water which you are drinking daily. So that what is that? Jivanam, it gives you life. Tarpanam, it gives you a tripti and a full feeling. You feel okay, happiness. Hridyam, it's good for the heart. You feel, when you feel thirsty, when you drink water, you feel, oh, I'm fine, I'm good. Like that you should feel then only. So that is the natural quality of the food. So you should understand quality of the food. Ayurveda says that there is certain norms for everything, even for eating, or for sleeping and other reproductive activity. If it is properly done, it actually gives, it
it is a helping factor for health. ब्रह्मचर्यैर्युक्तया प्रयोजितैः शरीरं धार्यते नित्यमागारमिव धारणैः नित्यमागारमिव धारणैः. तृतयं चैतदुपस्तम्भनमाहारः स्वप्नो अब्रह्मचर्यं च येभिर्युक्तियुक्तैरुपस्तम्भैः शरीरं बलवर्णोपचयोचितम् अनुवर्तते यावदायुः സംസ്കാരഃ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് വാസ്തുവിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ ഭക്ഷണ രീതി കുറേ തകരാറായിട്ടാണ് ഈ ആരോഗ്യം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണ രീതി നമുക്ക് നേരാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നമുക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ വേറൊരിതിൽ ഈ ഇത്ര കലോറി, ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കലോറി ഇന്നത് ചെല്ലണം എന്നുള്ളത് രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ആ മനുഷ്യന് അത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല. ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നേന്ത്രപ്പഴം തിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ധാരാളം തിന്നാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പം അത് ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയാക്കണം. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് 2 or 3 പ്രാവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക. 2 ഭക്ഷണം ഈ വേവിച്ച സാമാനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് 2 പ്രാവശ്യമാക്കുക. 3ാമത് കഴിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണം കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുക. ഈ എണ്ണകൾ മുതലായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കഴിക്കാതെകൊണ്ടിരിക്കുക. എരിവ് പുളിയായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അധികം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഷഡ്രസങ്ങൾ വേണം, പക്ഷേ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കുണ്ട്. ആ കണക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദേഹത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് വളം കൊടുക്കണം, എപ്പോൾ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ എപ്പോൾ എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയാക്കണം. कोई भी चीज खानी हो तो उसमें आयुर्वेद कहता है कि 10 मुख्य मुद्दे हैं, उनके ऊपर आप ध्यान दो. विस्तृत विषय है ये. तो ये फूड इस कैटेगरी में बैठता है. इसलिए अन्न सेवन जो करना है वो कैसे करना है, उसके लिए आयुर्वेद ने एक अच्छा सूत्र दिया है. दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वया सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदा. सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षाम दोषौषध निरूपणे. ये 10 बातें जो हैं ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं, इनका विस्तार करना तो मुश्किल है, बहुत समय लेगा. तो ये इन 10 बातों को लेकर उस वस्तु का मूल्यमापन आप कीजिए. आयुर्वेद के द्रव्य गुणों के जो नियम है उनके अनुसार उस द्रव्य का परीक्षण कीजिए. उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनके गुणों को, उनके एक्शंस को, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को, कार्मिक गुणों को अच्छी तरह समझिए और फिर एक व्यक्ति में उस पदार्थ का क्या संबंध होगा और उस संबंध के परिणाम क्या होंगे, इसके लिए आपको पूरी तरह से सोचना चाहिए. तो ये इस प्रकार के एक बाजू से एकांतिक केवल ये विधान करना आयुर्वेद को सम्मत नहीं है. जहाँ तक मेरा मत है, मैं भी आयुर्वेद का ही आदमी हूँ. There's a big craze for bhel puri, pani puri, burger, pizza, bhaji, bonda. A taste is changing and man is finding a taste in taking something very spicy. I think that is one reason why pan parag is very popular. Anything which is astringent to the mouth is looked for.
And Ayurveda says that you need to have shadrasas. A small amount of astringent may not be really harmful for you. But if you are going to take it in excess, definitely it is going to be harmful. I need not say, everybody knows about it. But when I talk about astringent, you must see what kind of astringent you are looking for. If it is the katurasa which you are actually looking for, there are multiple substances with katurasa who are beneficial for the body, which can be taken. What is so special about this food? Ayurveda classifies food into 3 categories: Sattvic food, Rajasic food, and Tamasic food. Sattvic, Rajasic and Tamasic. Tamasic. We offer Sattvic food in the canteen. What is the difference between Sattvic and non-Sattvic food? Sattvic food is that which does not develop impurities in the body. In Ayurvedic terms, it is impurities are called doshas, and these doshas develop toxins in the body. ഇന്നിപ്പോൾ നേരെ മറിച്ചാണ്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം വരെയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ദിവസേന എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം രണ്ടാമത് ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ വലിയ സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കൂട്ടർ രാവിലെ ഒരാൾ പോവാണ്, 30 നാഴിക 40 നാഴിക ദൂരം പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യ വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. സാമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ, എന്നിട്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കി വെക്കുകയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റേ രോഗം പിടിക്കാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരീക്ഷിതഞ്ച യച്ച് ഉച്ഛിഷ്ടമപി താമേഭ്യം ആഹാരം താമസപ്രിയം. That which is putrefied, old and smelling, and which is really not worth to be eaten by human beings, and it is left over. And that is the type of food which the Tamasic people like. Even you give the best of the fruits and vegetables and others, they will make it kept for 1 day, 2 days, 3 days, and then eat. Then only they get that thrill. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മറ്റേ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റേ പല ഫലമൂലാദികളും. ചില പഴങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വേഗം പഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ്റിനൊക്കെ തകരാറ് കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരായിട്ടുള്ള നല്ല വളം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതിലാണ്. ये जब अन्न खाते हैं तो इसका क्या होता है? हमारे यहाँ तो कहा गया है इस अन्न से शरीर बनता है, फिर उसके सप्तधातु बनते हैं और फिर उससे मन बनता है. वो मन जो है उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसकी अवस्थाएं उसमें से बनती हैं. तो जो हम अन्न खाते हैं उसका अंत में क्या कहाँ कहाँ तक जाता है वो ये एब्स्ट्रैक्ट बात है. इस एब्स्ट्रैक्ट बात को हमारे यहाँ मैं समझता हूँ अभी तक विज्ञान वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है कि ये अन्न कहाँ कहाँ तक जाता है, क्या क्या करता है. तो ये जब लोगों को ज्ञान होगा, ये ज्ञान हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र के अंदर है, और अगर उस पर और गहरे रिसर्च किए जाएं तो मैं समझता हूँ कि हमारे खान पान, रहन सहन, दिन भर की दिनचर्या, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश के अंदर पड़ सकता है. You are going to some other country and you are taking some food, you don't know what you are eating. So you should know what is the quality of food. And you are taking fish, and you are taking curd, and you are taking a lot of vegetables and your fruits, but you don't know the quality what you are taking. So you should understand always. Otherwise you inquire or ask. Or with there are people who knows that. You ask them, this food is, what is this? Whether I can take, what is the quality, whether it will suit me. So you should understand that. Then we say the samyoga, the combination. It's very important. You take the salad, then you take water, then you take the fruit, then you take sweets. It's not that. You should understand the combination. You know, we make a South Indian food, rice is there, sambar is there, the vegetable poriyal is there. There are so many things. Then they tell you, you take rasam. At the end they say you take curd. And after that, nothing. Then you just drink water. That's all. Not after that. Then we say, okay, if you want, you can take a small banana. Sleep, it is said in the Shastras, originated at the time of commencement of creation. Again, in the cycle of a day, tamas predominates at night. And that is when all living creatures fall into a natural state of sleep. When the tissues, pores and channels in the body, referred to as srot in Ayurveda, become covered by kapha, when the body is fatigued by exertion, when the sense organs are not functioning, sleep manifests in the body. Stamina and weakness
nourishment and emaciation, strength and debility, virility and impotence, knowledge and ignorance, and ultimately life and death are all considered by Ayurveda as directly related to the quality of sleep one experiences. We say that there are two stages of sleep, which modern science also agrees. We say that the sleep with dream and sleep without dream, which is deep sleep. They say that REM and non-REM sleep, rapid eye movement sleep and non-rapid eye movement sleep. In these two kinds of sleep, I would say that the deep sleep, which we call as Sukshupti, is the right kind of sleep which gives complete rest to the body system. The whole physiology is in the stage of dormancy when the sleep takes place. This is a time when body regains its lost strength and prepare for the next day's activity. So we say that we should go to the bed on right time and should get up in the Brahma Muhurta. Brahma Muhurta is said to be sometime between 4 and 5 in the morning. When we sleep in the daytime, it increases the Utklesha, it is called. Utklesha means it's a kind of kapha. Kapha nature increases in the body, and that will cause so many diseases. Even sleeping postures, sleeping the bed in which one should sleep, the direction one should put one's head and one's lower limbs are explained in Ayurveda. If we keep awake in the night, it increases both Vata and Pitta. So many diseases can come which is arising out of Vata and Pitta if we keep ourselves awake. So many stress and other things, I think, because it is because of keeping oneself awake in the night. People don't sleep, active people, they sleep very little in the night. Even the magnetic effect of terrestrial magnetic effect is probably well understood in this science of sleeping. And science of sleeping is again another area which Ayurveda gives a lot of importance. कायस्य तेजः परमं हि शुक्रमाहारसारादपि सारभूतं चिदात्मना तत् परिरक्षणीयं तदो वपुः सन्ददिरप्युदारा कायस्य तेजः परमं हि शुक्रमाहारसारादपि सारभूतं जितात्मना तत् परिरक्षणीयं तदो वपुः सन्ददिरप्युदारा तदो वपुः सन्ददिरप्युदारा. In Ayurveda, Ojas signifies the end product of all the metabolic processes in the body. Ojas, says Ayurveda, must be preserved as far as possible by self-control. To Ayurveda, Ojas is stored in the reproductive principle of the body. In sharp contrast to the Western science, Ayurveda believes in moderation of one's sexual conduct. So the seventh tissue is the reproductive tissue, and all these 7 tissues are important to be in the condition of equilibrium to help the body to grow and function. So we should not allow any of these bodily tissues to overexploit it. So there is norms given. Shukram na pravartate. The semen or the reproductive fluid is not adequately manufactured and is of not desired qualities. Shayam upaityoja, the ojas, it's again a very important Ayurvedic concept. Your body depends on one side on the doshic balance, on the other side it depends on the ojas. So this ojas, this all important factor of the body, which is a result of food metabolism, it's not nourished, it's not repleted. In the Adana time, the sexual life have to be regulated, whereas in the Visarga time, sexual life can be more indulged. Nashta buddhi smriti chayo. Now this impairment of memory, impairment of intellect, this we see. Alzheimer's is on the increase, Parkinson's is on the increase,
Why this? Now there are no causes attributable. If you really go into it, you would find the symptomatology is described in depth. But about cause there is nothing known. So at best, their treatment at best is only symptomatic. If you want to eradicate it, I think the cause lies here in mostly the improper kind of food and the result. The whole metabolism entirely depends. We say that you are what you eat. I would go a step further and I would say you are what you are able to digest. ब्रह्मास्पृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजीगृहत् ब्रह्मास्पृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजीगृहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान् मुनिन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् चन्द्राणि ते निरे ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् चन्द्राणि ते निरे ब्रह्मास्पृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजीगृहत्